And good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and we are seeing about water analysis. And for today's class, we can see the physical parameter. Previously, we have seen color, odor, turbidity, and taste. And for today's class, we are going to see in physical parameter electrical conductivity. And the chemical parameters, we have lot of chemical parameters, and among the chemical parameters today we are going to see pH, acidity, alkalinity, as well as TDS, which is nothing but total dissolved solid. So these are the parameters we are going to see for today's class. I think you are able to follow the previous physical parameters, and in physical parameters today we are going to see electrical conductivity, and four different chemical parameters we are going to see for today's class are pH, acidity, alkalinity, and total dissolved solids. First we can see what is said to be electrical conductivity. So as we know, what do you mean by electrical conductivity is, it's nothing but water conducts electricity due to the presence of dissolved mineral matter. So conductance of water is mainly due to the dissolved mineral matter present in water. And this electrical conductivity is measured in Siemens per meter. Siemens per meter. And to have a highly quality deionized water, it will have a conductivity of 5.5 microsiemens per meter at 25 degree centigrade. And if you take typical drinking water, it is having an electrical conductivity range of 5 to 50 millisiemens per meter. And coming to seawater, it has a electrical conductivity value of 5 Siemens per meter. So this is something about electrical conductivity. So electrical conductivity is mainly due to dissolved mineral matter present in water causes electrical conductivity of water, and it is measured in Siemens per meter. And if you take for drinking water, it is in the range of 5 to 50 millisiemens per meter. Now we can see how to measure electrical conductivity in water. In the previous class of the lab, I have said you electrical conductivity. Same thing I am going to repeat here. So just listen what I am saying. Okay, ma? So before measuring the electrical conductivity, you have to do some precautions or the primary adjustments in the conductivity meter and the conductivity rod. Okay, so what are things you have to do here is calibrate the digital electrical conductivity meter with the conductivity cell of known cell constant. You have to first calibrate the thing, you have to standardize the thing, you have to maintain the cell constant at 1. So you have to adjust the thing, and you have to maintain while you are doing the laboratory, we will adjust and give you the cell constant as 1. Then you should not touch any knob, and the temperature should be adjusted to 25 degrees centigrade. So this is a standard thing. After adjusting the cell constant and the temperature, you should not touch the electrical conductivity meter. Any knobs you should not adjust. Okay, I'll repeat. So the electrical conductivity bridge will be given. It will be having a display of digital only. So what you are going to do here is you have to adjust. There are 3 knobs will be there. Okay, and a digital display will be there. One knob is meant for maintaining temperature, another knob is maintaining the range, another knob is meant for maintaining the cell constant. Okay, so according to our things, our samples will fall in the cell constant 1. So what we do normally is you have to adjust the knob of cell constant to maintain the conductivity meter with the cell constant of 1. You have to stick on to the thing, you have to adjust with conductivity water. The cell constant is maintained as 1 and the temperature is 25 degree centigrade. Okay, after adjusting this two, you should not touch any of the knobs. You have to keep it as if. Then what you have to do is you take the water sample in a beaker and dip the conductivity cell. In the electrical conductivity bridge will be separate, and you will have a conductivity cell, a rod like one. It will be having 2 knobs, and the 2 knobs has to be connected to the positive and negative terminal of the conductivity bridge. Okay, a red knob will be there for positive and black knob will be there for negative. So both the knobs you have to connect, and you have to see the digital
display. So you immerse that electrical conductivity cell into the water sample what you need to measure. Connect the conductivity cell to the electrical conductivity meter and pass electric current. You have to switch on the current, and the conductivity of the water will be displayed directly. The conductivity of the water will be displayed directly. Okay, and EC can be measured using the conductivity bridge also. You can measure. How to measure the thing is kappa is equal to 1 by R into cell constant. 1 by R into cell constant, because conductivity is inversely proportional to resistance. Using conductivity bridge, if you are measuring, you have to write the thing as kappa is equal to 1 by R into cell constant. Cell constant value is said to be fixed 1. So using conductivity bridge, you have to multiply 1 by resistance into cell constant. But in our case, the digital display will directly give you the value of conductance. Okay, no need of multiplying or dividing or doing something else like that. Directly you will get the display. So this is something about electrical conductivity measurement. It's clear for you? I'll repeat. So electrical conductivity is mainly due to the presence of dissolved mineral matter. It is measured in terms of Siemens per meter. And how to measure the conductivity of the sample of water is, what you have to do here is, you take the conductivity meter, you adjust the knob of cell constant to 1, then you maintain the temperature at, you rotate the knob of temperature to 25 degrees centigrade. Then you have to take the conductivity cell and immerse the cell into the water sample, and that will directly show, the digital display will show you the electrical conductivity value, and you have to directly take it off. Another way is, you can also use conductivity bridge. If you are using conductivity bridge, you have to use the formula kappa is equal to 1 by R into 1 by A. 1 by A is nothing but cell constants. Clear? So this is something about electrical conductivity. Next thing, we are going with the chemical parameters. So coming to chemical parameters, in your syllabus we have a lot of chemical parameters, and for today's class we are going to see only 4 parameters: pH, acidity, alkalinity, as well as total dissolved salts. First we can see pH. All of us know what pH is. So to say a solution as an acidic solution or an alkaline solution, you are in need of pH value. Okay, so if it is said to be acidic solution, normally we say the range is found to be less than 7. If it is found to be, if the value of pH is found to be greater than 7, we say it is an alkaline sample, and if it is equal to 7, it is said to be a neutral pH value. Is it okay? So acidity or alkaline condition of a solution is expressed only in terms of pH. Okay, and we have the pH range of 0 to 14, and for pure water we have the pH range is equal to 7. If it is found to be less than 7, the sample is said to be acidic. If it is found to be greater than 7, it is said to be alkaline. And ICMR has fixed a range, a standard. ICMR is nothing but Indian Council of Medical Research. This will actually fix what is the range of the different parameters present in water, and for drinking water the pH is fixed as 7 to 8.5. The pH should be 7 to 8.5. It is nothing but neutral to slightly alkaline. 7 to 8.5. So this is something about pH. Now we can see how to measure pH. Okay. So measurement of pH of water. What you have to do here, you have again you have there we have, I said you conductivity meter. Here we have pH meter. Same as conductivity meter, we have in our lab pH meter. It's also a digital display. It's a highly precise battery operated instrument which can read reading plus or minus 0.005 pH unit. அவ்வளவு accurate அது மெஷர் பண்ணணும். நம்ம accuracy precision சொன்னோம். ரொம்ப accurate measurements we can have with pH meter, because it will give plus or minus 0.005 pH வரையிலும் இது மெஷர் பண்ண pH meter நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். pH meter is a standardized using standard buffer solution to the pH near to the water sample. இது என்ன? It's nothing but pH மீட்டரை வந்து நம்ம கண்டக்டிவிட்டி மீட்டரை வந்து எப்படி கண்டக்டிவிட்டி வாட்டர் வச்சு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி pH மீட்டர் பார்த்திங்கன்னா அதை எதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவோம்னா யூஸிங் பஃபர் சொல்யூஷன்.
we have three sorts of buffer. One is acidic buffer, the neutral buffer as well as alkaline buffer. மூணு buffer இருக்கும் சரியா. நம்ம எடுக்கிற சாம்பிளை பொறுத்து நம்ம சாம்பிளுக்கு என்ன pH அப்ராக்சிமேட்டாக வரும் நமக்கு பார்த்தா தெரியும். With that we can predict the standard, what you need to be standardized. அதை வச்சு நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சாம்பிள் கொடுத்து நம்ம எவ்வளோ pH வருதுன்னு பார்ப்போம். புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்? I'll repeat the point once again. So for I said you conductivity bridge வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாபெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செல் கான்ஸ்டன்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா கண்டக்டிவிட்டி வாட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேம்மா? இப்போ வந்து pH மீட்ரு பார்த்திங்கன்னா அந்த pH மீட்டரை வந்து நம்ம எதை வச்சு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவோம்னா பஃபர் சொல்யூஷன் வச்சு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு 3 பஃபர் இருக்கும் லேபில் எப்போவுமே. ஒன்று வந்து buffer with pH neutral, that is 7. Another one it is 4, it is said to be acidic buffer. Another one it is 10 or 12. Okay, it is said to be alkaline buffer இருக்கும், neutral buffer இருக்கும், acidic buffer இருக்கும். ஸோ நம்ம சாம்பிள் வந்து எந்த ரேஞ்சில் வரும் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ரேஞ்சை நம்ம மனசில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த பஃபர் நம்மளுக்கு தேவையோ அந்த பஃபரை யூஸ் பண்ணி pH மீட்டரை வந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும், you have to standardize. Then you have to put the pH இங்கே pH எலக்ட்ரோடை வந்து அந்த சாம்பிள்குள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா it will give you what is the value of the sample. The pH of the sample will be displayed in the digital display pH meter. pH meterல digital display இருக்கும்ல, அதில் எவ்வளோ அந்த சாம்பிளுக்கு pH இருக்குங்கிறது வரும். Is it clear? So this is something about pH. Repeat பண்ணிக்கிறேன் pH. pH is nothing but to mention a solution to be acidic or alkaline or neutral, we are in need of pH. So pH range பார்த்தீங்கன்னா 0 to 14 இருக்குது. 7னா neutral, less than 7னா it is said to be acidic, greater than 7 it is said to be alkaline. pH எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பஃபர் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி pH மீட்டரை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த pH அந்த எலக்ட்ரோடு இருக்குது, pH ராட் அல்லது pH எலக்ட்ரோடு இருக்குது, அந்த எலக்ட்ரோடை தூக்கி நீங்கள் எங்கே போடணுன்னா நம்மளோட சாம்பிளில் தூக்கி அந்த பீக்கரில் சாம்பிள் எடுக்கணும், சாம்பிளில் இமர்ஸ் பண்ணால் போதும். அந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயில் வந்து அந்த சாம்பிளுக்கு எவ்வளோ pHங்கிறது டைரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து காமிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் pH. Okay, so next I'll go with acidity. So acidity na நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். acidicனு எப்போ சொல்லுவோம்னா it is said to be for example, if acidity of water sample is a capacity of water to neutralize hydroxyl ion. ஸோ எப்போ அசிடிக்குன்னு சொல்லுவோம்னா அந்த சாம்பிளுக்கு எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி ஹைட்ராக்சில் அயானை, பிகாஸ் H + OH- டேர்ம்ஸில் தான் சொல்லுவோம். அல்கலைன்னா அதுக்கு எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி H+ நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி அசிடிக்னா என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த வாட்டர் சாம்பிளுக்கு எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி, எதுக்குன்னா ஹைட்ராக்சில் அயானை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்கோ that we say by the term acidity, and this is expressed by the standard unit said to be ppm of calcium carbonate equivalent. Okay, and normally acidity of water can be determined by titration. நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா அசிடிட்டியை நம்ம லேப்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் இயரில் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், ஆல்கலினிட்டி அசிடிட்டிலாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அசிடிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா you have to titrate the sample against standard sodium hydroxide solution. நமக்கு 2 விதமாக வரும் சரியாமா. amount of sodium hydroxide to reach pH 4.5 ரேஞ்சுன்னு வச்சுக்கோ. அது என்ன சொல்லணும்னா மெத்தில் ஆரஞ்சு எண்ட் பாயிண்ட். நம்ம இண்டிகேட்டர் வந்து மெத்தில் ஆரஞ்சு யூஸ் பண்ணோம்னா அது எதை காமிக்கும்னா the sample is due to the presence of mineral acid மட்டும் இருந்துச்சுன்னா it will give the end point with methyl orange indicator, that is pH 4.5. அதே the amount of acidity sodium hydroxide required to reach pH 8.3, it is nothing but phenolphthalein end point. எதை வச்சு சொல்லுவோம்னா it is nothing but it is mainly due to the sample will contain mineral acid as well as organic acid. So this is something about acidity. I'll repeat. So acidity na enna, it's a capacity of water to neutralize hydroxyl ion is said to be acidity. Acidity எதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்னா ppm of calcium carbonate equivalent, அல்லது simply you can call ppm. Okay, so acidity is determined by titration against standard sodium hydroxide. 2 indicator யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். One is methyl orange indicator, another one is phenolphthalein indicator. உனக்கு methyl orange indicator என்ன இண்டிகேட் பண்ணும்னா எவ்வளவு மினரல் ஆசிட் இருக்கிறதுங்கிறத வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். phenolphthalein indicator என்ன இண்டிகேட் பண்ணும்னா
சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எவ்வளோ ஃபினாஃப்தலின் தேவைப்படுங்கிறத காட்டணும்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் அதில் மினரல் ஆசிடும் ஆர்கானிக் ஆசிடும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபினாஃப்தலின் எண்ட் பாயிண்ட் வில் கிவ் யூ த வேல்யூ ஃபார் the sample containing mineral as well as organic acid. Is it okay? So next one we are going to see about alkalinity. I think you are clear with the pH and acidity. Now we'll go with alkalinity. So coming to alkalinity, it is a reverse of acidity. So alkalinity na enna, it's a capacity of water to neutralize hydrogen ion. Anga enna sonnom, hydroxyl ion, inge hydrogen ion. Adhe madri the unit is one and the same. There also ppm of calcium carbonate equivalent, here also ppm of calcium carbonate equivalent. And alkalinity pathina eppadi determine panona, standard hydrochloric acid, by using standard hydrochloric acid. Anga edha use pannom, it's nothing but standard sodium hydroxide. Here the amount of HCl required to reach pH 4.5, it's nothing but methyl orange indicator will give you the alkalinity due to bicarbonate ion. Adhe madri 8.3 pH value, it's nothing but phenolphthalein endpoint will determine the presence of hydroxide and carbonates. Anga vandu mineral acid mattum irukkiradhu vandu pH vandu 4.5, it's nothing but methyl orange indicator. Inge vandu it show alkalinity என்ன காமிக்கும்னா பைகார்பனேட் இருக்குன்னு காமிக்கும். எவ்வளோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அது கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எவ்வளோ பைகார்பனேட் அயான்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி the amount of hydrochloric acid to reach 8.3 pH is nothing but phenolphthalein end point. It will say you what is the amount of hydroxide and carbonates present in water sample. So this is something about alkalinity. Okay, and the last one for today's class, what you are going to see is total dissolved solids. Total dissolved solids, I'll say. So what I mean by total dissolved solids is nothing but the total amount of substance, solid substance dissolved in water is called as total dissolved solids. So total dissolved solids represents the total concentration of dissolved substances on water, in water is said to be total dissolved solids. Mainly it consists of salts such as cations eduthinga calcium, magnesium, potassium, sodium. Anions pathina carbonates, bicarbonates, nitrates, chlorides, sulfates, all together mixed together will give you salt. And if these salts are present in water, the sample is said to have TDS. TDS is nothing but total dissolved solids. And how to measure this total dissolved solids? Eppadi measure pannona, what you have to do here is filter 500 ml of water sample through a வாட்மேன் 40 ஃபில்டர் பேப்பர். நமக்கு நிறைய ஃபில்டர் பேப்பர் இருக்குது. அந்த போர் சைஸ், அந்த துவாரங்கள் இருக்கலாமா, நுண் துவாரங்கள் சொல்லும், அந்த போர் சைஸ் பொறுத்து நம்ம நம்ப சொல்லுவோம். ஸோ வாட்மேன் 40 வச்சு ஃபில்டர் பண்ணோன்னா எல்லா சஸ்பெண்டட் மேட்டரும் அது ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடும். ஸோ வாட்டர் வில் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் சஸ்பெண்டட் மேட்டர். Then what you have to do is you collect the filtrate. Filter பண்ண அந்த கீழே வர அந்த சாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா filtrateன்னு சொல்லுவோம். You have to collect it and evaporate it to 100 ml. I'll repeat. So take 500 ml of water sample, filter it through Wattman number 40 filter paper to remove the suspended matter. After removing, collect the filtrate and you have to evaporate to 100 ml. Then what you have to do here is you transfer 50 ml of the sample in a weighed platinum dish. ஒரு வே பண்ண platinum dish வச்சுருக்கணும் சுத்தமானது. அதில் 50 ml of இந்த வாட்டர் சாம்பிள் நம்ம அதிலேருந்து எவாப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, ஃபில்டர் பண்ணி எவாப்ரேட் பண்ணி வச்சதுலேருந்து ஒரு 50 ml இதில் ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு என்ன பண்ணு, இதை ஃபுல்லாக எவாப்ரேட் பண்ணு. யூ ஹேவ் டு எவாப்ரேட் த லிக்விட் டு ட்ரைனஸ். அந்த டிஷ்ஷு மட்டும் வரது மாதிரிலும் என்ன பண்ணணும், நல்லா ஹீட் பண்ணணும். ஆனால் ஹாட் வாட்டர் பாத்தில் வச்சு யூ ஹேவ் டு ஹீட் இட் ஆஃப். தென் ட்ரை த மாஸ் இன் அ ஹாட் ஏர் ஓவன். அது எவாப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா அதை எடுத்து நம்ம வாட் யூ ஹேவ் டு டூ ஹியர் இஸ் யூ ட்ரை இட் இன் அ ஹாட் ஏர் ஓவன் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அபவுட் 100 to 110 degree centigrade for about 1 hour. Then after heating you cool it in a desiccator. Then you have to take the weight. So now the weight of the solid present is weight of dry mass plus platinum dish minus weight of platinum dish will give you W gram. And from this W gram you can find total dissolved solid present in water will be equal to W into 10 to the power of 6 divided by 500 ppm, and this will give you
the total dissolved solid present in water. I'll repeat the procedure once again. So what you have to do here is, so you know what is total dissolved solid is nothing but dissolved substances present in water is said to be total dissolved solids. Okay, and mainly it consists of, as I said you, calcium, magnesium, potassium, sodium. These are the cations, and anions are chlorides, sulfates, okay, carbonates and bicarbonates. Is it okay? So these are the salts together. Anions and cations mixed together will give you salt, and those salts will be present in water, and this we call it as TDS, or total dissolved solids. And how to estimate the thing is, you take 500 ml of water sample. நீ எந்த சாம்பிளுக்கு TDS பார்க்கணுமோ அதை 500 ml water sample measure பண்ணி எடுத்துக்கோ. அதை என்ன பண்ணணும்னா, you filter it in a Wattman 40 filter paper. After filtering, what you have to do here is, you take the filtrate and evaporate to 100 ml. Then from that you take 50 ml of the sample in a platinum dish. Then you have to evaporate it once again to dryness in a hot water bath. After here evaporating to dryness, what you have to do here is, you take it and keep it in a hot air oven for about 1 hour to a temperature of about 100 to 110 degree centigrade. Then you have to cool the platinum dish and you have to weigh the sample. After weighing, what you have to do is, you calculate the weight of the solid is equal to weight of dry mass plus platinum dish minus weight of platinum dish, because initially we have taken platinum dish. Now you are weighing the dry sample with the platinum dish. So platinum dish plus dry sample minus the initial platinum dish value, okay, will give you W gram. And from this we can calculate TDS. TDS is equal to W into 10 to the power of 6 divided by 500 ppm. Is it okay? This is one way of measuring total dissolved solids. Another one is, you can use TDS meter. You can use also TDS meter. It's nothing but total dissolved solids meter. We have a knob like thermometer like one. If you immerse the thing in the water sample, it will directly give the TDS value. Okay, it's the instant one. Then if you see the permissible limit of TDS in water, it should be less than 200 ppm suggested by WHO. WHO is nothing but World Health Organization. So permissible limit for total dissolved solids in water is nothing but, it is found to be 200. It should be less than 200 ppm. Is it okay? So this is the thing what I have taken for today's class. I'll rewind what I have taken today. So first one, what we have seen for today's class is electrical conductivity. It's a physical parameter, and the chemical parameters we have seen for today's class are pH. Then we have seen acidity, alkalinity, and total dissolved solids, and the remaining chemical parameters we can see in the next class. Thank you for listening. Keep on studying.